Okay. And hi. Okay, hey everyone, welcome to the 14th episode of the SCT North America podcast. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഗൗതം ശേഖറാണ്. ഹി ഈസ് മൈ ക്ലാസ്മേറ്റ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ഐ എം പേഴ്സണലി വെരി ഹാപ്പി. ഓൾസോ ലാബിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് നൈസ് ടു ഹാവ് സംബഡി ദാറ്റ് ഐ നോ വെൽ. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ക്ലാസിന്റെ ഓർമ്മകളാണ്. Yeah. Okay, I think we'll just introduce ourselves first and നമുക്ക് ഗൗതത്തിലോട്ട് പോകാം. So my name is Atul. I'm from 2008-2012 EC batch. Did my master's in US and currently working at Cisco as a software engineer. Ashwini. Hi, I'm Ashwini. I'm also from 2008-2012 biotechnology and biochemical engineering batch, and currently I am in Mississauga, Ontario, working as a validation specialist in the pharmaceutical industry. Yep, I can go next. Do you hear me okay? Yep. Hi, Anne, same batch as all of them, 2008-2012, but did mechanical production. Now in Canada, working. I moved here as a permanent resident. I did not come for higher education here. Oh, same. Shinu. Okay, I'm Shinu. 2008-2012 ബാച്ചാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇപ്പം AWSൽ ഒരു TAM ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ടെക്നിക്കൽ അക്കൗണ്ട് മാനേജർ. Okay, nice. Okay, the man of the day. Gautham, can you quickly introduce yourself? Okay, hi everyone, I'm Gautham. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സെയിം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു 2008-2012 ബാച്ച്. ഞാൻ ഇവിടെ ASUവിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വന്നായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മാത്വർക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ഫോർ സം ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ നൗ വർക്കിംഗ് ആസ് എ ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റർ അറ്റ് ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ്. സോ അങ്ങനെ ഷിനുവിനെ പിങ് ചെയ്തായിരുന്നു ദിസ് വീക്ക് ആൻഡ് വി കണക്റ്റഡ്. ബട്ട് യാ, So ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം. സോ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ ആമസോണിയൻസിനെ ആരെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബട്ട് എങ്ങനെയോ somehow you ended up coming here. So but no problem, നമുക്ക് we have a lot of people at Amazon. I think somebody else can get started. ഞാൻ normally ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്, so I'll give others a chance. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നാൽ. Sure. ഗൗതം, ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ? ബേസിക്കലി അതിനെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പം ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തുമായിരുന്നു, പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സൈഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു, അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രൊഫൈൽ കാണുന്നത്, അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇല്ലല്ല, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഞാൻ ആക്ച്വലി ASUവിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ മോസ്റ്റ്ലി മെഡ് സിഗ്നൽ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു. VLSI അങ്ങനെയൊക്കെ, അനലോഗ് ഡിസൈൻ, ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അപ്പൊ VHDL ഇപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും ജോർജ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ. അപ്പോ ലൈക്ക് സിമിലർലി വെരിലോഗ് ഞാൻ പഠിച്ചായിരുന്നു, ഒരു HDL ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അപ്പോ അത് പഠിച്ചിട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ചെയ്തായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഒരു 4 months ചെയ്തു മാത്വർക്സിൽ. ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ കരിയർ നോക്കുമ്പോഴാണ് ലൈക്ക് ഫുൾ ടൈം നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഐ ഫൗണ്ട് ലൈക്ക് ഓക്കെ വി ഹാവ് ദിസ് ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റർ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് സെയിം ടീമിലായിരുന്നു. ആൻഡ് somehow it caught my attention. Like കണ്ടപ്പോൾ I thought maybe I did like to get into writing, see what it's about. And അങ്ങനെ സെയിം ടീമുമാണ്. So I knew the team dynamics, having worked with them, it's really amazing. അങ്ങനെ I gave it a try and join ചെയ്തപ്പോൾ I really liked it. So I actually ഇപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റിൽ എനിക്ക് 4 months ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളൂ. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റർ ആയിട്ട് ഐ കണ്ടിന്യൂഡ് ഫോർ 5 years അറ്റ് മാത്വർക്സ്. അവിടെ സീനിയർ റൈറ്റർ ആയി. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് AWSൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈക്ക് റിക്രൂട്ടർ റീച്ച്ഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് അങ്ങനെ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ, somehow I got into the stream and then I just thought okay, this seems like a great opportunity. വേറെ കമ്പനിയാണ്, let's see how this will go. And AWS ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും I thought okay, let's give it a try. അങ്ങനെ I just came here and that worked out thankfully. So just continuing down that stream and really enjoying it. നാട്ടില് ഗൗതം ജോലി ചെയ്തായിരുന്നോ ബിഫോർ ഡൂയിങ് യുവർ മാസ്റ്റേഴ്സ്? ഇല്ല ആക്ച്വലി. സോ ലൈക്ക് 2012 ആ സമയത്ത് ലൈക്ക് we were all going through campus recruitment and I don't know how many of you saw, I think you guys might have seen episode 5 for Rohit and Apo. Other like I was kind of like in the same boat as he was. Like I was mostly exploring. I didn't know what to do. CAT
try do like I wasn't even sure if I had to do an MBA, but I just gave it a try because like at that time I was exploring. Yeah. And campus recruitment Infosys kitti, but then I was really thinking, should I go for it? And it was around that time when I actually Rohit brought this up, like we were casually chatting, and then he just said, ഞാൻ GRE എഴുതിയായിരുന്നു. I was like, GRE ഇതെന്താ exam? Then I learned that okay, you take the GRE to do MS and ഇങ്ങനെ US-ലോട്ടൊക്കെ വരാം. And then കേട്ടപ്പോൾ okay, this seems like a pretty nice idea. And I wasn't sure, like even at that time I was like, okay, let's give it a try. And അങ്ങനെ ഒരു gap year എടുത്തു actually. And in a way it helped because like I took my own sweet time, and I could like I retook the GRE, then I took TOEFL. അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I thought okay, let's come here. Even still I wasn't fully sure, like so ഞാൻ വർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. So I just came here, and then so 2013 there was a gap year. Yeah. And then I did my masters, and after that just continued along like that. Nice. I had the same reaction to GRE. Like ആ സമയത്ത് കാറ്റും അതെല്ലാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫോസിസ് കിട്ടിയിട്ട് I didn't want to go because I was from biotech background. So GRE കേട്ടപ്പോഴേക്കും I was like, what is this exam? എന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ I was like, no, let's look at UK and stuff. അവിടെ GRE വേണ്ടല്ലോ. Nice. Yeah. Yeah, anyway, let's move on. Tariq, do you want to introduce yourself? I think we missed you. You're on mute, I think. I was. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് you told your journey about how to becoming a technical writer, but I don't think many of us understand what does a technical writer do. So maybe a minute on just that might help everyone to comprehend that. Sure, yeah. So technical writer I just write like end user documentation, and it's called technical because it's mostly in technical domain. MathWorks എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ MATLAB software, it's mostly used in that industry, like education, അല്ലെങ്കിൽ even like tech industries. Many tech companies elsewhere use MATLAB and Simulink. So MathWorks ഞാൻ technical writer ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് HDL coder എന്ന് പറയുന്ന product ആണ്. So that basically generates like VHDL or Verilog code from MATLAB. അങ്ങനെയാണ്. So MATLAB is a pretty easy language in the sense that it's more high level. So programmers or everyone find it easier to code in MATLAB as compared to HDL, which is more like at the level of abstraction where it's like dealing with actual hardware. So our product work and I was just supporting like the documentation, the final public documentation that you see. So full release by release features in the documentation and like release notes add like we have user guides, so that update or like API documentation. So I'm gonna MathWorks continue, and same here at AWS. Only thing is AWS as Shinu might know, the services we don't call them products actually. So different like cloud services so adile IoT nu parayna avരുടെ സ്പേസിലെ കോർ സർവീസസിന് വേണ്ടി സെയിം എൻഡ് യൂസർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. അപ്പൊ യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ തിങ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെയാണോ? So yeah, in the previous company we used to send data to AWS. Okay, while we are waiting for him, how is everybody else doing? It's very interesting why every time I listen to somebody from IT, I feel like everybody's talking the same thing. Like, what is the difference between what you do, Atul, versus what Gautham does? Like, I don't get it. Like, everything sounds the same. And that's a mild difference, especially from Gautham and Atul. Yeah, Gautham Atulum ഞാനും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. So basically what he does, കേൾക്കാത്തോണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. but he mostly works on ഒരു product ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് how does somebody else use that product. So that's his role. Like, how do you help a person who has not used this service to use it properly? അതാണ് Tutorials or getting started documents, best way to use it, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. Tutorials, examples, getting started and main user guide and പിന്നെ API. പിന്നെ ആ ഫീൽഡിലുള്ള white papers ഉണ്ടാവും. Yeah, so white papers ഞങ്ങൾ actually എഴുതാറില്ല. So in AWS like solution architects and they write white papers and all that, and sometimes engineers do in collaboration with them. So and sometimes we review them, but we don't actually write them. ബ്രോഡർ ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റർ എന്ന പ്രൊഫൈൽ പറയുമ്പോൾ അതിൽ സാധാരണ ഒരു വലിയ സംഘമായിട്ട് വൈറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് പറയാറുണ്ട്, ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡിംഗ് തോട്ട് വെയർ ആൻഡ് വൈറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ചില കമ്പനീസിൽ. So I think and do you want to ask him something? വേണമെങ്കിൽ ഗൗതത്തിനോട് ചോദിക്കുക, like how do you differentiate between what I am doing and what he does?
So Gautham, when you stepped away, I was just asking that, like, what is that you do and what Atul does? How is that different? Because coming from completely a different industry, which is not IT, it's very hard for me to comprehend what's the difference between what you do versus Shinu does and what Atul does. So that was what I was wondering. Okay. So I think Atul, you're in development, right? Core. Yeah, access point development. Yeah. Okay. So basically, in my case, I don't have to write code necessarily, but oftentimes I do. So it's like whenever I create documentation, I have to, write examples like long lines of code and things like that. So I do reach out to engineering team for help and all that. So I don't have to create the backend code for it, but whatever I use in the front end that the customers will see or help them use the example or അല്ലെങ്കിൽ ഒരു tutorial ചെയ്യുമ്പോൾ I have to show them, okay, run this code and then you see this output, then you view the results. So അങ്ങനെയൊക്കെ sometimes I create them myself because oftentimes even they are also backed up. So sometimes response delays വരും അങ്ങനെയൊക്കെ. But what Atul is doing, I think it's mostly like development on his side and testing. And so I think the documentation piece, you might have to create documentation too, right? If internally design documentation ഉണ്ടാക്കേണ്ടി so that others can understand what you're developing and things like that. But whatever I do is mostly external facing, like if customers finally കാണാനായിട്ട് so that they learn how to use what Atul or someone develops. Yeah. ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ കോഡ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോഡേഴ്സിന് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ വീക്ക് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഫേസിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കണം. എല്ലാം ബേസിക്കലി അത് AWS അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പോലുള്ള കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ പബ്ലിക് ഫേസിംഗ് സ്ട്രക്ചർ തന്നെ എൻറ്റയർലി ഒരു നല്ല ഫോർമാറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതൊരു ഡിഫറെന്റ് ലെവലാണ്. Basically complex technical documents നെ സാധാരണ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലേമൻ ടേംസിൽ മനസ്സിലാവുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. പറയാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്, ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചില സമയത്ത് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. Yeah, it's very evident also. Like if I worked at a semiconductor company which is big, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ documentation was not as good. So users അവസാനം product എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം they're saying your smaller competitor, which is like 1/10 the size of your company, does better documentation. And they use their chipsets more. It's easier to start using it. So that's where documentation is ഭയങ്കര important ആണ് in being able to use a product. Like many companies, at times adoption suffers really bad even after getting a really good product. Right. Last hour ആൾക്കാർ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു because they can't get good content. അവസാനം they shift to video, but people have to dedicate a lot of time for that. Correct, yeah. Manuals are ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. Yeah, so usually they develop a product and ultimately usually the first point of contact people and then actually a pudiya service aanu njan IoT la wireless lanu koodalam, and that launched only in November 2020, like right around the time when I joined also. So it's like bringing up a new service, and usually what happens is pudiyadavumbam solution architects la front la nikkunna. So once the service is launched and then they help explain all the features. So solution architects are also really good subject matter experts, like they work really closely with the engineers. So avare parnittu then I will also get a lot more feedback, like I will produce a documentation and at the same time they'll say customers have identified this gap and we need to add that to the documentation anganekku vare. Right. And then so I think with the help of all that is when it helps a full service or a product fully be usable. It's all a user experience thing also. Correct, yeah. I have a segue question. Like ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാനൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റോൾ ഉണ്ടെന്നേ എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ എൻ്റെ അംബിഷൻസിൽ ഇങ്ങനെ റോൾ ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ സച്ച് എ റോൾ എക്സിസ്റ്റ്. സോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലൈക്ക് ടു ഓപ്പൺ അപ്പ് ഇൻ ടു സച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസ് ടൈമിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഓർ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പിക്കപ്പ് ചെയ്യാവുന്നുണ്ടോ സോ ദാറ്റ് ദേ ബിക്കം മോർ എക്വിപ്ഡ് ടു ലുക്ക് ഫോർ സച്ച് റോൾസ്? So the thing with anyone who is a technical writer is that we come from very diverse backgrounds. Like, I have someone who has done a PhD in English. There's someone who has done a bachelor's in something and worked elsewhere and has come here. Or there is someone who actually has a master's degree in like, some related area that's technical and things like that. So it's super diverse, like unlike development. And you have people in all age groups and, it's really gender diverse. So
think it's all about, so there are two main sets, I would say. Like one is like you're really passionate about writing and you're strong in that domain. Like, I wasn't strong in IoT itself, but I think coming from an electrical background, or like, I knew a little bit about it, but I wouldn't say, I was like super proficient or anything like that. But that's one side. On the other side, it's like people who are really good at writing. Like, they might have done a PhD in English, or there's actually a technical communication course that you can take. So I've known okay. people who have taken a master's in that and then they join. So then they are learning the technology more. So then in their case, they start learning about that. But then they know the, all the aspects of writing and, how it works and things like that. So I would say, so to me, I wasn't fully prepared at all coming into this. Like master's time, after at the time I was looking for a career, I was doing everything. Like I was mostly looking at companies like Intel, and then semiconductor, Right, yeah. and then maybe I'll give it a try. I did many on-sites work, and then this just caught my eye, and I think somehow I thought I had that passion for me. So I was coming from that former background. It's like, okay, I knew VHDL, I've done my internship also, I know how this works, and writing seems like a pretty nice thing to do. So, Let's just give it yeah, a try. And normally software engineers, they don't have any work-life balance. So would you say a technical writer has good work-life balance? it's actually not bad. Okay. I wouldn't disagree with that actually. Like Amazon, there's like on-call service, and as you might know, on-call rotation, and I've seen. So we have this paging app as well. Like if there is a high severity issue that comes up, they immediately get this page, and that's like a fire alarm going off kind of a thing. And I've heard like people getting this fire alarm at like 2 a.m. in the morning and things like that. So it's crazy, is what I've heard. And like I haven't spoken to them firsthand. Like I've spoken to one of them, and he was working on a Saturday, and I think he had a pretty crazy time. But for us also, we do have we do have it sometimes. It's not very often. It depends on the team you're working with. For one, like sometimes they might be really delivering a lot of stuff. The problem is that we are kind of at the receiving end. So if our team എന്ന് പറയുന്ന നല്ലപോലെ work ചെയ്യാൻ, if they're delivering a lot of features, and if they're working super hard, then you would have to help support them, make sure that you get those get the documentation for those features delivered on time. So there is that, but it's a little better. Like I would say it's not as high pressure as software development. So yeah. Yeah, Are you planning to continue in this profile, Gautham? Your I really like working in this, but I'm also slowly exploring into other domains. I think having worked for, I would say almost 6 years, I think in the tech writing industry, I'm also slowly, thinking of different roles and, where is a right way to head. I think in Amazon itself, I'm not super keen right now on software development. Like I really enjoy that balance, and I don't want to give that up. no, Great answer. that's അത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലൈക്ക് സോ സംടൈംസ് വെൻ ഐ എം വർക്കിംഗ് I sometimes push it to the weekend because സമാധാനമായിട്ട് ഇന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം. So there's nobody else, like there's no pressure to you're free to spend the time there. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം and a lot of software engineers also try to work on the weekends to make up for like really tight deadlines. So it's good that you have a work-life balance. Yeah. Like ഇപ്പോഴത്തെ വേർഡിൽ ഐ തിങ്ക് ദ വേർഡ് ഇസ് ടേക്കൺ അവേ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ്. കമ്പനീസ് ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ദേ യൂസ് എ ബെറ്റർ ടേം വർക്ക് ലൈഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. integration. സീരിയസ്ലി ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടേം ഇപ്പോൾ HR ഉപയോഗിക്കാറില്ല വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പിക്ചർ. So our word, if you hear that word during an interview, just run from that company. അവിടെ join ചെയ്യില്ല. എക്സാക്ട്ലി. ബട്ട് ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റർ റോൾസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിമാൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് എൻ്റെ കുറച്ച് 2-3 ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സ്പൗസസ് ഉണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് അവർക്ക് അറിയായിരുന്നു, കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് അറിയായിരുന്നു ബേസിക്കലി. ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻ ഹ്യൂജ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ബിക്കോസ് മെനി സ്റ്റാർട്ടപ്സ് നീഡ് ടു പുട്ട് ഗുഡ് പബ്ലിക് ഫേസിംഗ് കണ്ടന്റ്. ബിക്കോസ് പലതും സാസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആണ്, പക്ഷെ ആൾക്കാരോട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആൻഡ് ആസ് യു നോ കോപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് റിയലി എക്സ്പെൻസീവ് ടു ലൈക്ക് പബ്ലിക്കിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. സോ ഈ ഒരു ആ ഒരു നിഷ് ഫീൽഡ്, ആ ഒരു മിക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടെക് ആൻഡ് കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബൂമിന്റെ ടൈമിൽ. എസ്പെഷ്യലി സർവീസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ് ആവുമ്പോഴും പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ് ആവുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഈ ഒരു അവരെന്തായാലും ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. അത് മസ്റ്റാണ്. ഗൗതം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ AWS ഒരു സർവീസ് ബേസ്ഡ് ആണല്ലോ. മോർ ദാൻ 200 സർവീസസ് ഉണ്ട്. അതിൽ വൺ ഓഫ് ദം ആണ് IoT. ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് സർവീസസിൽ എല്ലാം കൂടെ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ്
അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ആ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് ആണ് ഓരോരോ കമ്പനീസും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Yeah. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ് ടു എല്ലാ ലെവലിലും ഈ ഒരു ക്ലാരിറ്റി എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഐ മീൻ നമ്മളിപ്പം ഒരാളൊരു കോഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അത് സേവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ആയാലും അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആയാലും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം അത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി എക്സ്റ്റേണൽ ടീം മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല, എക്സ്റ്റേണൽ ടീം ഇൻ ദ സെൻസ് ഡിഫറെന്റ് ടീംസ് ആയിരിക്കത്തില്ല, പക്ഷേ ഈ ടാം പോലുള്ള ആൾക്കാരും പ്രൊജക്ട് മാനേജേഴ്സും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഐഡിയ എന്താണ് സംഭവം, ആ സർവീസ് എന്താണെന്ന് വേറൊരു കമ്പനീനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാരിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റും പർപ്പസും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും. സോ ബേസിക്കലി അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഗൗതം? ഗൗതം നല്ലതായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിനുവിന്റെ ജോലി എളുപ്പമായി. അതാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, ഷിനുവിന് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും. Ashwini, do you want to ask a Final question? product client കൊടുക്കുന്നത് ആരാ? Is that your അതിന് വേറൊരു ടീം ഉണ്ടോ ഇനി? ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് വെക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഗൗതം. Who's that team who talks to the client for selling the product? Shinu. ആക്ച്വലി നോട്ട് സെല്ലിംഗ്, ബേസിക്കലി ക്ലൈന്റ് ഫേസിംഗിന്റെ സൈഡിൽ വരികയാണെങ്കിൽ, ഒരു മിനിറ്റ്, ക്ലൈന്റ് ഫേസിംഗിന്റെ സൈഡിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഗൗതം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ട്സ്, ടാം ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ അക്കൗണ്ട് മാനേജറാണ് ബേസിക്കലി സെല് ചെയ്യുന്നത്. ടാം അവരെ ടെക്നിക്കലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, സൊല്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ടുപേരും, ടാം ആണെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്ട് ആണെങ്കിലും, ഈ ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് സർവീസസ് ടീമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇനി ഡോക്യുമെന്റ് ശരിയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് ആദ്യം തെളിയിക്കുന്ന ഷിനുവിനെ ആയിരിക്കും. ഷിനു അത് പോയി പാസ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടെക്നിക്കൽ മാനേജേഴ്സും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും. നമുക്ക് അശ്വിനിക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കും, കുറെ നേരം പാവമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ. അശ്വിനി വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്, ലൈക്ക് ആദ്യം അതുൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് വേണം ഗൗതം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ, ഗൗതം ചെയ്തിട്ട് വേണം ഷിനുവിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ. ബേസിക്കലി ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല, കാരണം അതുൽ ചെയ്താലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അതുൽ വീക്കെൻഡിലേക്ക് വെക്കല്ലോ. ആൻഡ് കേട്ടിട്ട് തോന്നിയല്ല സെയിം ആണ്. ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ ഹെർഡ് ദ സെയിം തിങ് അഗൈൻ, എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഞാൻ സെയിം സാധനമാണ് കേട്ടത്. സോ ഇതില് ഒരു ടീം, ഒരു ഏരിയ മിസ് ചെയ്തു. ആക്ച്വലി പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ സൂപ്പർ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പോ വി വർക്ക് ക്ലോസ്ലി വിത്ത് ദം ആസ് വെൽ. ലൈക്ക് സംടൈംസ് വെൻ റിവ്യൂയിങ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, ഇപ്പൊ ഈയിടയ്ക്ക് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം റാൻ ഇൻ ടു ഹൈ സിവിയറിറ്റി ഇഷ്യൂ. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ the product manager is someone who's involved and who kind of manages the whole process, like from the start of identifying, seeing what the customer communication should be, and then working with the documentation writer and discuss what we should show in the documentation that helps the customer understand these are the issues, what we are trying to tell them, give some examples, and if they run into something, how do they solve these. Appo adakka provide iditte, and finally he puts a what's new post as well, saying okay, we have this. So in this case it's a customer communication. Sometimes if a feature launch aaningi, he'll just say okay, we have this new cool feature that's coming up and you can do XYZ with that, and in that he'll add links to the documentation and things like that. So that's out there. And I think once that's out there, so usually for very established services, sometimes it just goes like that. But for upcoming services, most often you need the help of solution architects, because it's also like a lot of learning curve from their side. Yeah. So, because it's a new thing, right? Puthiya കാര്യങ്ങള്, you have to learn that and put it into simple English, right? Yeah. I think out of all the IT roles we talked to, I think I like this one the most. അതിൽ IT ഇല്ലല്ലോ, IT മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയാ പോലെ. എനിക്കും relatable ആയിട്ട് പിന്നെ തോന്നിയത് this. Yeah, I think this is the first time and കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഫുഡിന്റെ ടോപ്പിക് എത്തുമ്പോഴേ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് openings and referate. So Gautham, ഒരു question. So can you move into a PM role like ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാനേജ്മെന്റിലോട്ട് മാറാൻ പറ്റുമോ? It's not something that I've not thought about, but then I've seen that sometimes you need an MBA അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. But then I've been thinking internally maybe it's not that hard, having worked in this area, and I think they primarily look for technical experience in a domain. So I've worked in AWS for a while, and I don't know how much they really want technical expertise in AWS services itself, but but I've been thinking I think that's a pretty nice area to transition into. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഗൗതത്തിന്റെ സമാധാനം കളയാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. ഏതായാലും സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോകത്തില്ലെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ഞാൻ മാനേജ്മെന്റിലോട്ട് കയറി തലവേദന ആക്കാനായിട്ടുള്ള പ്ലാനാണ്. അല്ല, ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ once you are a PM, you have a lot of meetings, which is what I've heard. So I don't know, how much I'll really enjoy going into those. Right, yeah. Yeah, but Just I think one point to add.
Yeah. Like ഇത്രയും experience ഉള്ളപ്പോൾ like I don't think an MBA makes a difference because you already have the Yeah. skill and exposure. Yeah. So that won't make a difference. Yeah. Like that will make a minuscule difference maybe in package, but that shouldn't stop you from moving to that role because അത്രയും tenure ഉണ്ട്. I was also gonna say the same thing. At least in my experience, if you have enough technical experience and you have managed a team, you don't need an MBA to transition into a managerial role or anything. പക്ഷെ Because you Gautam get is access. happy. MBA സാധാരണ Gautam access is ആ കിട്ടുക. happy. Why are you pushing him into management? We are unhappy that he is happy. അവനും അനുഭവിക്കണം. Okay. ഗൗതമിന്റെ സാലറി റിവിഷൻ വരാൻ പോവാണ്. അതാണ് അവന്റെ PM ഫോക്കസിങ്. എല്ലാരും കുറെ ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കാം, ഹൗ ഡിഡ് യു ലൈക്ക് end up in Amazon? Like your process or journey, did you intentionally apply or like opportunity വന്നപ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, and then your like preparation process? I just have to say എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം. That's it. Yeah. So I mean all of it. I mean till where I'm now. I mean, yeah, I guess getting into ASU and after that even like that I have been applying for hundreds and thousands of jobs, like even masters when I was looking for a career, and this just caught my eye. Like maybe it was meant to be. Like I was applying for different things, and sometimes I found that okay, this is where I want to be, but this just caught my eye. So maybe I really wanted this, and it worked out. And even Amazon was like that. Like I think maybe 5 years experience ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, and like senior writer when I was in May 2020 year promote ആയപ്പോഴത്തേക്കും, then I think AWS recruiter, he was interested. I don't know. I think he really liked the profile, or I'm gonna reach out to the person. Really happy. Like I thought, okay, this is really amazing. IoT and AWS why not give it a try? Like I was, and that worked out really. I mean, it was all God's grace. That's all I can say. Yeah. So you still had to go through like an interview process? There was that whole process. Yeah. So അതിന് നല്ലപോലെ prepare ചെയ്തു, and anyone who is preparing for Amazon's interview, I mean, if you're interested, main thing എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ behavioral ആണ്, and leadership principles എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു 16 principles ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. So main ആയിട്ട് അതനുസരിച്ച് they probe you on behavioral based questions, where you speak about your experiences from the past, like that reflects how you have demonstrated these skills, and you speak through your projects and your experiences. So there was that. It was the same process, like phone interview undairunnu. After that, they asked for a couple of writing samples to show my writing like enganeyanu. And after that, I spoke with my manager as well, hiring manager, just for a brief 30 minutes. So there was like a phone screen, then there was like a technical interview, and then on-site undairunnu. On-site means it was virtual. So there were 5 rounds of virtual interview undairunnu, and yeah, after that, yeah, operation. So, Whenever you are trying for AWS, always use STAR method: situation, task, action, and result. I think that's very specific. I mean, it's not even just for Amazon, right? It's a very North American thing. Any role, everything is behavioral and less technical. So But Amazon നമ്മുടെ behavior അല്ല, അവരുടെ more- leadership മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള ബിഹേവിയർ തന്നെ വരണം. അത് ടിക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ലൈക്ക് 7 of 16 or 8 of 16 is okay. ലൈക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര മെട്രിക്സ് ആണ്. Amazon, it's very important. Like you prepare for your coding interview, you have to spend equal amount of time on the behavioral. കാരണം they look at those leadership principles a lot. Very important there. Actually, എനിക്ക് മാറ്റ്ലാബ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. 10 years, ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. yeah, after almost 10 years after graduating or using it for the last time, എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി. Yeah. So Gautham, you have your puppy. You bought a puppy couple of months back. ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? Yeah, I can bring him. Actually, I think he was barking outside, so that's why I had that quick interruption. So I'll just quickly bring him. Yeah, sure. So അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് like I don't know if it's the case in America also, but കാനഡയിലൊക്കെ ഒരു പപ്പി വാങ്ങിക്കുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ചടങ്ങാണ്. It's almost as big as adopting a kid, because you have to give interviews, you have to get your insurance. Interviews, so. Yeah, so one of my friends, our puppy adopted, aprom like that animal rights people, they interview you to see that you're not going to abuse it, like you're going to take good care of it, you're not going to abandon it.
And they were just adopting. They were not even like, sheltered boy bite or whatever. They were just adopting from a friend. Even then, പപ്പി you നല്ല can't just വലുതല്ലേ? Yeah, ഇത് പപ്പിയാണോടാ? ഇത് പപ്പിയല്ല, പട്ടിയല്ലേ? it's probably only 1 year old. So we are all sure. കോമ്പറ്റീഷൻ ആയി. ആന്റെ ഫീൽ ചെയ്ത് ആന്റെ കുട്ടിയെ വിളിക്കാൻ. Oh my God, Gautham, what is he a Great Dane? What is he? No, actually, he's a lab and a hound mix. So we haven't done his DNA test yet. So we are also making a lot of guesses. So it's like maybe he has a border collie in him. Maybe he has. How old is he? മറ്റേ ആൻസർ ആയിപ്പോ. It depends. So we met his siblings actually last week. So we had a small reunion. Okay. So his brother and sister came for that, and that was fun actually. They didn't recognize, but Okay. they had a lot of fun. And one of them കൊടക്കമ്പി ഒന്നുമില്ല, പഴയ നസീറിന്റെ ഒക്കെ സിനിമ പോലെ. Oh, okay, fine, okay. Okay. He really wants to play and have fun. So, Yeah. How old But is he? US, sorry, go ahead. yeah, No, I just. How old is the puppy? yeah, 7 months old, like, yeah. 7 months. Yeah, July 31st last year. Yeah, that's when he was born. Okay. And Many how about couples are you? in US. Sorry, many couples are actually deciding to adopt pets than kids Yeah. in US. Like a Actually, interesting change. Actually, Seattle is statistic under like more people, there are more kids than babies. So, Really? yeah, there are more pets than babies. Seattle വരെ വഴിയില്ല. Like you have to talk to someone. You don't even see the sun, right? അയ്യോ, ഇവിടെ No, Preeti കേക്കണ്ട. She's അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. Actually, it's as much as work as having a baby, especially when Yeah. they're babies. If you have to potty train them every 2 hours, you have to wake up in the middle of the night to take them outside, and then for everything, it's like just like a baby here. Yeah. Yeah. Dogs are babies. TikTok. That's why like many people are shifting to that because they love them the same way and then So ഞാൻ ടിക്ടോക്കിലൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാകാം. Pets are the old babies and plants are the new pets. Yeah. Nobody ഞാൻ wants ഇപ്പൊ to have. plants വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. So next step is to have pets. Yeah. Um, does anybody else like നമ്മളിപ്പം 30 minutes ആയി. If anybody else wants to ask a question, personal questions ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ. We didn't get a chance, right? പപ്പയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു Gautham? I thought we didn't. What's his name? Oh, fudge. Fudge. Oh, okay. Yeah. Oh my fudge. Yeah, actually, my wife's cousin came up with that name. It's like, we're just thinking of names randomly, and then suddenly she said, okay, fudge. Okay, cool. Yeah, fudge. Yeah. Shinu, do you want to ask something? പ്രീതി ചോദിക്കാറുള്ള ക്ലീഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് എവിടെയെല്ലാം ട്രാവൽ ചെയ്ത് യൂസ്വലി? So, I mean, first Arizona, and അതിനുശേഷം ബോസ്റ്റണിൽ വന്നു. And Boston, I think the good thing with being in Boston is it's surrounded by like 4 or 5 states. Almost ഇപ്പൊ എനിക്ക് count പോയി, but I think it's 5. So New York പോയിട്ടുണ്ട്, and അവിടെ New Hampshire, അവിടെ and Florida പോയി ഇടയ്ക്ക്, like when I was in Mathos. അവിടെ യൂണിവേഴ്സലിൽ പോയായിരുന്നു. അത്തലിന്റെ ഫേവറേറ്റ്സ് അല്ലോ. I hate Florida. It's for old people. ഞാൻ ഒരിക്കലും I would never So tell what do people. you think you are? Yeah. Oh. ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷമായി? Retire ചെയ്യുമ്പോൾ I might go to Florida. He's in midlife. He's not old yet. He's in midlife. കാരണം if you retire in California, your savings are going to just go to the government, അല്ലാതെ and taxes. അല്ലാതെ you're You not should going. be so rich to decide to retire in California. Yeah, exactly. Retiring in California is like it's an impossible thing for me right now. Gautham, like after spending so many years, like now have you decided like US is where you're gonna spend your life? Or do you have other choices in mind? That was my question. Okay, sorry. Hypothetical. ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല, അശ്വിന് ചോദിച്ചു. I'll count it as both of your question actually. Okay, so that's a good question. I mean, I'm thinking, I mean, US is nice. I'll probably be here. The only thing is like, I think settling here, a green card in the process and all, sometimes when I, think about it, it can take a really long time. And, maybe stability is something we should think about. And I remember, we even think like, should we shift to Canada because it's like, you can get a PR a little faster. Although there might be other things you should consider when moving. So, but at this point, ഇന്ത്യയിലോട്ട് പോകണമെന്ന് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. But yeah, we are considering options like that. Yeah.
Got it. But like college, sorry, one last question. Yeah, College in ഇറങ്ങി ഇത്രയും like ഇത്രയും ഷോർട്ട് ടൈമിൽ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ like how do you evaluate, like can I go outside or should I go outside? Like what are the things you evaluate at that point in time if you evaluate India and outside? ഇപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോ ആലോചിക്കാനെ കുറെ ഇവാലുവേറ്റ് അല്ല നമുക്ക് ഹൈൻസൈറ്റ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല. അന്ന് നമുക്ക് അത്രയും കത്തില്ലല്ലോ. അന്ന് നമുക്ക് അപ്പൊ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അതെ. സോ ആക്ച്വലി ദാറ്റ്സ് ട്രൂ. ആൻഡ് ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പത്തേക്ക് ഐ തിങ്ക് യു എസിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഇവിടെ വരുന്നു പഠിക്കുന്നു, ഇറ്റ്സ് നൈസ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് at that time I just thought, okay, US is probably a land of opportunities. ഇവിടെ പഠിക്കാനാണെങ്കിലും like there are a lot of amazing universities, ഒത്തിരി options ഉണ്ട്. I can just apply and give it a try, and okay, you have to spend some money, but then they're like, okay, loan എടുക്കാം, it's still fine, right? Yeah, just try and pursue it over there. അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ I thought, okay, let's try it out. And but I didn't know what I was stepping into. I mean, I was thinking, okay, let's just give it a try പോലെ ആയിരുന്നു. And like ഇപ്പൊ അശ്വിനി പറഞ്ഞ പോലെ കയറിപ്പോഴേ ഓക്കെ GR എഴുതണം, ടോഫൽ ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എടുക്കണം, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോട്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈനലി ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. it was luck actually. I got admits into only like 2 universities at that time, and I wasn't even like I applied to like 8 or 9 I think, and then I wasn't like, okay, ഇവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെയാണ്. I just came up with some list and then just gave it a try. But thinking back, I realized there's actually a lot of things you need to consider. Like if I think when you're studying for a master's in India, like if MTech it's mostly the GATE score and but when you come here, it's like there's so many things you need to think about, like your profile and other calculator show. ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്, മിനി പ്രോജക്റ്റും പ്രോജക്റ്റും ആയിട്ട്. നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ഇപ്പം സോ റൈറ്റ് നൗ KTU ഹാസ് മാൻഡറ്ററി ഇന്റേൺഷിപ്പ്, which is a great thing, I would say. Like കുറച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് നൗ, ലൈക്ക് നോട്ട് മഗിങ് അപ്പ് തിയറി, ലൈക്ക് ആക്ച്വലി സാധനങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ കുറെ actual action oriented questions. I think makes people think university is on the right track. Anyway, but looking back, I think SCT years were really amazing. Like I often think like our freedom and just enjoyed that 4 years like anything. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഗൗതം ഒക്കെ ഗൗതം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയത്തില്ല, ബട്ട് ഫൈനൽ ഇയർ ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ചീട്ട് കളിയായിരുന്നു ലിറ്ററലി. അത് ബാക്ക് ബെഞ്ചിന്റെ ചീട്ടല്ലേ, അതായത് ക്ലാസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വി ആർ പ്ലേയിങ് 28 കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഈ ഇന്റർവ്യൂ നമ്മളെ വിശ്വസിക്കത്തൊന്നുമില്ല. ഇത് ചുമ്മാ എല്ലാവരും പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഇത് കൊള്ളാം. ഗൗതം കൊറോബറേറ്റഡ് മൈ സ്റ്റോറി. ഹി സെഡ് അത് സംഭവിച്ചെന്ന്. ഇതോടെ ഈ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ട് CGPU പറയും, okay, no thanks, we will find other people to influence the students. ഞങ്ങൾക്ക് ഗുഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വേണ്ട, നോട്ട് ബാഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ്. ഇത് APJ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞല്ലോ, ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ച് വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട്, more than studies you make memories there. Like the ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ, പേടിക്കണ്ട. Yeah, anyway, I think let's wrap up. We had a good time. സംസാരിക്കാൻ പറ്റി. ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് എന്താന്ന് ഇപ്പൊ ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. That's a good, at least ഈ സെഷനോടെ we've cleared that up. Anyway, yeah, it's a good career option. Yes. IT പോണ്ടി വന്നാൽ this is it. Yeah. This is an option. Yeah, so Gautham, thanks for coming on. We'll stay in touch. നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഐ തിങ്ക് ഗൗതമിന് അറിയാവുന്ന US എല്ലാവരെയും എനിക്കും അറിയാം. സോ I don't think you can introduce me to someone. But yeah, thanks to everybody else, Ashwini, Shinu, Tariq, and have a good rest of your weekend. You too. Bye everyone. Take care. Bye. Enjoy.